Good morning, everyone. Greetings, my dear friends. I'm Dmitri Glinski, and I'm really delighted to welcome you at our first international roundtable of 2023, which is the third year since we started this program in this format. Thank you all for taking the time to be with us on this very short notice, and especially our speakers and other participants who are joining from Washington, Baltimore, I see Springfield, Virginia, I see Boston, Atlanta, and even Los Angeles, where it's 6 a.m. So we particularly appreciate your effort to be with us. And not least, of course, from New York and of all places, Moscow. There we also have an interpreter working, so I encourage all of our speakers, myself included, to give her some time by spacing our sentences. Now, I also want to thank our longtime partner in a series of projects, the Andrei Sakharov Foundation, for making this into a joint venture. I'm especially happy about it, not just because of the foundation's great and long history, being founded by Elena Bonner of blessed memory, whose centenary will be marking on February 15, but also because last week, the Putin dictatorship officially placed the foundation on its list of undesirable organizations. And I suggest you all peruse this list because it tells you exactly which NGOs will be the most desirable in the post-war, in the post-Putin Russia that will need so much help with reinventing and redeeming itself. Today, in the middle of Putin's bloody war of conquest, one would think that there is just nothing at all that the United States and Russia share in common. However, there is, and that's what we'll be discussing today. That is the refugee challenge, which reminds us that we are still parts of the same world house, to quote from Martin Luther King's last book. And of course, not just the response to the refugee crisis in the US and in Russia has been vastly different, as we'll hear today. But also Russia, of course, has been both the destination country and also a source of refugees. Moreover, its military interventions in Syria and Ukraine have been the culprit, especially in fueling the largest refugee wave that we see in Europe since World War II. So it can't be discussed in isolation from Russia's overall existential crisis that may very well end in a very different shape and form of the country than what we see today. And all of this will be touched upon in some way, shape, and form. We'll hear about this from the depth of the struggle, from Russia's foremost defender of refugee rights, and at the same time, one of its leaders of the movement of support for Ukraine and for its people and against the war. But before that, we'll also listen to the opening remarks from another distinguished speaker. Let me emphasize now that as a diaspora organization focused on human rights, it has been our principle to keep kind of critical distance from any government. But today we are taking a different approach, and not just because of the war, which does not leave room for ambiguity, but also because we live in a time of greatest change in America since the 1960s. And I would submit the present administration is very different from what I personally have seen most of the time before, and that it builds its policy around the defense of our basic values, and these are not just American values, but at this point, universal values of the free world. And it started not only rebuilding our democratic institutions, but also expanding their reach to groups that were outside of their purview. It has made great efforts to humanize our immigration system, including through innovative solutions such as primarily the Uniting for Ukraine program. It is restoring the dignity of labor, and it has made a point of being open and inclusive to many ethnic, racial, and other disadvantaged groups, and of equalizing their access to opportunities. And it has really gone after not just Russian oligarchs, but other foreign kleptocrats and their domestic enablers, some of whom, I must say, have a lot of power and resources, from real estate to even our local government. We know it firsthand here in New York. And I do not pretend to speak for everyone in this room. And of course, we are fortunate to be in a country where you don't have to like your government to be able to work with it. But I personally am excited by the great reforms that we are living through, and by the opportunities and the level of access for, frankly, long-time marginalized communities like ours.
And we saw the beginnings of this under the Obama-Biden administration, when we were privileged to take part in the White House conversations with ethnic minorities. But it is really in the past 2 years that we've found openings to engage with our government at different levels on a range of issues, especially around the Summit for Democracy. And we see that we are not being judged by a national origin and accents, including such thick one as mine, which is actually still an exception rather than the rule in most of the private workplaces that we have to deal with. And our event today is yet another encouraging evidence of this inclusivity. And you will now hear from someone who does not have our accent, but has more understanding and empathy and contextual knowledge of our part of the world than many of those with the accent. So please give warm welcome to Jacob Levin, who is political officer at the State Department Russia desk. Thank you so much for the warm welcome and for introducing me. As you introduced me, I'm at the Department of State. I work on the Russia desk here. And my portfolio specifically is on human rights issues and Russian domestic politics. And you know, when I tell people that, they always say, well, that must be so difficult. It's such a difficult time in the U.S.-Russia relationship. And you know, it must be so hard. And the truth is that, you know, although there are a lot of challenges in the U.S.-Russia relationship, by far the best part of my job is the opportunity to meet with groups like yourselves, to hear from you, to connect, and to speak, because I recognize, the Department of State recognizes, and the U.S. government recognizes that despite the context of the U.S.-Russia relationship, there are many heroic individuals like Ms. Gannushkina who are fighting for, as you said, the values that so many of Russian people and American people hold in common. And there are many people going to great lengths and making considerable sacrifices and taking great risks to demonstrate for those values and to try to participate in civic life in Russia, in the United States, to push for more democratic values, freedom of expression, and the right to participate in one's government. I had the honor of meeting Ms. Gannushkina in December of last year. I certainly knew her for reputation, but before I took the meeting, I asked my colleagues at the U.S. Embassy in Moscow, you know, if they could tell me a little bit about her. And even, you know, considering her resume and her biography on the internet that you can find from the many organizations she's involved with, the praise they spoke of and what they told me of the enormity of her work left an impression on me. And certainly what left an even bigger impression with me was the opportunity to meet with her face to face and hear more about her work and for her to tell me some of the things that her organization is doing. I think especially in the United States, there's a lot of recognition of her work because of the current, because of the Russian government's invasion of Ukraine. But to focus only on that would be to ignore the incredible work that she and her organization, the Civic Action Committee, has done since the 1990s to fight for those who are oftentimes not able to fight for themselves. Refugees from Armenia, Georgia, Syria, Afghanistan, for Chechens inside Russia. And it's incredible work, and it's so valuable. And I think that obviously, you know, other bodies agree that she's had the honor to be associated with organizations who have won the Nobel Prize several times over, but have also been challenged for that. And you mentioned obviously the designation of the Sakharov Center as an undesirable organization just about a week ago. And that underscores the challenge and the risk and the difficulty of her work. And, you know, and you said before about how, you know, previously the government association was less so. But I want to recognize that, you know, that the United States, obviously, we support, you know, people across the globe who are fighting for democratic values and their own rights, who are fighting for peace, who are fighting for the things that most people in the world want, which is to live with their families in peace. And so, you know, the United States, we commend and respect those who are fighting for those values, as Ms. Gannushkina is. So I just want to, from in my personal capacity and as the U.S. Department of State, thank her for her work and recognize the enormity of what she's accomplished, and how proud I am to be with you all today.
I think as we've learned from kind of COVID and the Zoom era, this doesn't always make for kind of easy networking, but I'm so glad to be invited to join your panel to speak a bit on behalf of the State Department for Ms. Gannushkina, but also to learn from all of you and hear kind of the following presentation. And I'll put my information in the chat, and I'd welcome the opportunity to stay in touch, to continue to learn from you, to talk about how we can work together to support democratic rights and civic participation. So thank you all very much, and I'm glad to be here today. Okay, thank you, Jacob, and it's so good to have a real friend at that high level at this particular time that we're living in. And I also, right after Jacob, I would like to recognize another friend at from the State Department who is here with us on the screen. You can you can see her name here. That's Cynthia Harvey, who has joined us today as well. And while I'm doing that, let me quickly recognize here also our co-chair of the board of directors, Tatiana. Is she with us? Yes, Tatiana Yankelevich is here with us today, our co-founder, and also stepdaughter of Andrei Sakharov, daughter of Elena Bonner, and also our vice chair and the head of our Los Angeles group, Igor Kokarev, who is with us on screen. And maybe later I will recognize also others. And now I would like to pass the floor to Alexey Semyonov, the president of the Sakharov Foundation, to introduce the next speaker. Thank you, Dmitri. Well, I won't take long because I think everybody wants to hear from Svetlana Alexeyevna. Among the people gathered here, she is obviously the most knowledgeable about the problems that relate to migrations and migrants and refugees. She started her work with migrants in the 90s following the dissolution of the Soviet Union, which event caused significant dislocation of the population. First, from multiple local conflicts. At first we thought that those were temporary crises to begin with, but as time passed on, the crises in different points continued, and Svetlana was there to organize the help for refugees. Also, there was very significant economic migration from different points of the former Soviet Union. And as a result, Russia in particular is among the top countries overall in terms of the flows of migration, refugees and economic migrants, as both immigration and emigration. The flows are very significant, and the problems faced by those people often are most difficult, lacking in assistance from the government, or not able to receive what they are supposed to, the support that they are supposed to get based on different international laws regarding the refugees. The organization that Svetlana Alexeyevna created, Гражданское содействие, Civic Assistance, became the main tool of the civil society in dealing with those problems. Without its assistance, thousands of people would find the situation unbearable, literally. And since the 90s, she tirelessly worked with those problems. Her work has been recognized by multiple international and Russian organizations. She received many awards for that work, not as many, I think, as she deserves. I will not list them all, but among them is the prize for right livelihood, which is often referred as alternative Nobel Prize in Sweden. And of course,
as I said, back in the 90s, when Svetlana Alexeyevna started her work with migrants and refugees, kind of felt like it was supposed to be work addressing a crisis that would last maybe a few years, but where problems would be resolved. Well, it didn't turn out that way. The problems persist, and now with the war in Ukraine, we are getting worse. There are additional dimensions to the problem, and the work of Svetlana Alexeyevna becomes even more significant. So I'm sure that, as everybody else here, I am very keen on hearing Svetlana Alexeyevna and finding out her opinion and her advice on many of the problems that we are thinking about. With that, I hope that it's time for Svetlana Alexeyevna to talk to us. Спасибо большое, спасибо за теплые слова. И Дмитрию отдельное спасибо за статистику, которую вы прислали нам. И для меня было, конечно, поразительно, что на границе с Мексикой сейчас сосредоточено около 9 тысяч наших соотечественников. Еще совсем недавно, лет 5 назад, наверное, по моему совету туда, в Мексику, отправились 2 наших трансгендера с Кавказа, жителей Кавказа, которых преследовали, которым грозила смерть. И они довольно легко пересекли границу Соединенных Штатов по нашему письму, переведенному на английский. И проблема была только с тем, чтобы достать деньги на эту поездку. То есть складывалось и складывается хорошо. Кроме того, туда же отправилась, таким же путем в Соединенные Штаты отправилась семья молодого музыканта, который отказался работать исключительно на тех людей, которые этого требовали от него. Ему вменили уголовное преступление, и он с женой и 2 детьми точно так же через Мексику довольно легко оказался в Соединенных Штатах. Сейчас это благополучные и, по-моему, такие очень положительные, позитивные граждане уже Соединенных Штатов. Сейчас уже говорилось о том, что Россия – это не только страна, из которой приезжают беженцы в другие страны, но и принимающая сторона. Тут весь вопрос в том, как принимающая. Сколько есть людей, которым удается получить убежище, сколько у нас на сегодняшний день беженцев, и как Россия принимает разные волны беженцев. Но вот забавный вопрос. Сколько у нас на сегодняшний день людей имеют статус беженцев в соответствии с нашим законом о беженцах и Конвенцией 1951 года о статусе беженцев? В живой аудитории я обычно задаю этот вопрос публике. И обычно получаю ответ, который не соответствует действительности. Говорят, ну, наверное, мало. Сегодня как раз я получила такой ответ от журналиста. Ну, наверное, мало, 1010. Это совсем мало. Чаще говорят 100. И это тоже было бы мало для такой страны, как Россия. У меня в руках официальная статистика. Я вам могу сказать, сколько людей имеют статус беженца, но не на сегодняшний день, а на октябрь прошлого года. То есть 3 первых квартала. Вот, на момент октября 2022 года. Их всего 294 человека. И я могу сказать, что лучше бы их не было совсем. Лучше бы это был 0. Потому что это означало бы, что у нас нет своей процедуры, что у нас нет института убежища, и тогда за этих людей несло бы ответственность Управление Верховного комиссара по беженцам. Но нет, Управление Верховного комиссара не хочет замечать этой ситуации. Говорят, что у нас есть процедура, у нас есть законодательство, и то, что все это абсолютно не работает, ну, как бы на это закрываются глаза. В 1996 году, когда была ООНовская конференция по миграции в СНГ и сопредельных странах, вернее, заинтересованных странах, Россия подавала статистические данные, из которых следовало, что у нас 276 тысяч беженцев не получили никакой интеграции, ничего не произошло, просто в 1997 году был изменен закон, и их статус был ликвидирован, потому что было сказано, что они получили его не в соответствии с законом. Ни одна волна беженцев не получила интеграции, в том числе и, собственно, бакинские армяне, мы их называем, хотя там не только бакинские, не только армяне, а это беженцы из Азербайджана, жертвы
Карабахского конфликта, с которого начиналась работа нашего комитета, и до сих пор еще идут обращения, и до сих пор людей уже весьма и весьма преклонного возраста, которые не могут себя обеспечить жильем, выгоняют из общежитий, и наша борьба идет за этих людей по сегодняшний день. После этой волны беженцев была волна беженцев из Грузии, из Абхазии, Осетии. Главным образом это были грузины, которые были вынуждены выехать, в основном из Абхазии. Те осетины, которые выезжали из Осетии, ехали в Северную Осетию из Южной, и поэтому их фактически принимали их братья. Поэтому это была единственная волна, которая была принята фактически своими родственниками. Им был дан статус беженца, но потом все они получили благополучно гражданство Российской Федерации, и эта проблема была снята. Наверное, это единственная проблема, которая сейчас, вот можно сказать, фактически решена. Потом огромная волна афганцев после падения режима Наджибуллы, и приезд афганцев, собственно, до сих пор волнами большими или меньшими, с большим или меньшим размахом продолжается до сих пор. После того, как Соединенные Штаты повторили, я могу сказать, нашу ошибку и вторглись в Афганистан, появилась волна беженцев, связанная с тем, что люди, которые сотрудничали с американской властью, не могут там больше оставаться. Теперь пришли талибы, и мы все время имеем этот поток афганцев, сейчас, видимо, обострившийся из-за талибов. Ну и Сирия, следующая волна, и теперь Украина. Одновременно с этим дорогу к нам нашли африканцы, и мы получаем сейчас жертв конфликтов в Африке, которая была терра инкогнита для нас довольно долгое время. Теперь наши сотрудники, вот Лера в том числе, вынуждены разбираться в политике на этом континенте, который до определенного времени нам не давал потоков беженцев, но потом он случился, этот поток, видимо, потому что наши, ну, извините, прямо надо сказать, наши консульства торгуют визами, потому что люди, приезжающие к нам из Африки, как правило, приезжают с открытыми визами, даже несмотря на миграционную опасность, как это называется, и очевидный факт, что они будут обращаться за убежищем. Так что фактически, я думаю, что у нас приблизительно столько же беженцев, сколько и в Соединенных Штатах реальных, и где-то от 500 тысяч до миллиона мы должны были бы предоставлять убежище. Но вот у нас всего оказалось достойными, как иногда говорят наши чиновники, хотя это... Тут речь, конечно, не о достоинстве, а о реальном положении людей. Всего 294 человека. Кроме статуса беженца, у нас еще есть и вторая форма убежища, которая во многих странах называется дополнительная защита. У нас это называется временное убежище. Временное убежище – это статус, который предоставляется на 1 год и продлевается каждый год как бы по новой процедуре, когда все приходится человеку заново доказывать свою потребность в продлении этого статуса. И, ну, наконец, после многих наших споров с нашим законодателем, эти люди получили хотя бы право работать. Но вот кроме этого права у людей нет никаких прав, в том числе на полноценное медицинское обслуживание, проблемы с устройством детей в школу из-за отсутствия регистрации и так далее, и так далее. И каждый год, как я уже сказала, это все начинается сначала. Но зато на сегодняшний день, ну не на сегодняшний день, а тоже на октябрь прошлого года, у нас было зарегистрировано 88 658 человек, как людей, имеющих статус временного убежища. Кто эти люди? Из них 74 450 – это граждане Украины. При этом в официальной статистике отдельно выделены жители Донецка и Луганска. И в совокупности их 14 тысяч. Что остается на всех остальных, вы понимаете. Поскольку и тех, и других мы считаем гражданами Украины, естественно, значит, оказывается, что это почти исключительно украинцы. До войны в Украине у нас было где-то 1500, редко 2000 людей, имеющих временное убежище. Сколько-нибудь
значимые числа – это 995 человек афганцев, сейчас посмотрю, сколько сирийцев, 240 сирийцев. Ну, то есть вы понимаете, насколько это незначительные величины. Ну и, так сказать, в порядке юмора, можно сказать, хочу отметить, что среди беженцев, то есть людей, имеющих реально статус беженца, есть 2 гражданина Соединенных Штатов, а временное убежище 3 гражданина Соединенных Штатов. Одного из них я даже видела, да, и просил помочь ему устроиться на работу. До этого он работал. Ну вот его уволили, он хотел как-то с нашей помощью восстановиться на работе. И из разговора с ним я поняла, что это беженец от жены. Он хотел уехать для того, чтобы его жена не имела дурного влияния на его сына. Государство его в этой борьбе с женой не поощряло. Ну вот, собственно, эта картина, где цифры говорят сами за себя. И мы видим, что единственная волна беженцев, которым какой-то представлялся статус, это украинцы. И они довольно быстро из этого временного статуса, временного убежища, переходили в гражданство Российской Федерации. Уже, по-моему, к 1 миллиону приближается число граждан Украины, получивших статус после 2014 года, статус граждан Российской Федерации. Совершенно очевидно, что это политическое решение, и оно, конечно, не исходит из определения беженца, в соответствии с которым этот статус должен предоставляться. Ну вот это то, что я хотела рассказать, наверное, кроме, ну, пожалуй, все-таки немножко об украинцах, я думаю, что это интереснее всего сейчас, что происходит с украинцами. Я бы хотела несколько моментов отметить. Это причины, по которым люди из Украины, граждане Украины, оказываются на территории Российской Федерации. Этих причин несколько. Первое, но на последнее время главное, это то, что вариантов нет, что наши военные вывозят людей только в Украину, и они в зоны боевых действий покинуть уже не могут, и им уже крайне трудно переехать в какие-то другие части Украины, потому что они должны переезжать в зону военных действий, в зону противостояния, это грозит их жизням, и они предпочитают согласиться с тем, чтобы ехать туда, куда их везут. Второе – это наша пропаганда, которая, как выяснилось, на жителей Украины действовала гораздо более эффективно, чем на нас самих. Ну, во всяком случае, на тех, в окружении которых, слава богу, я живу и работаю. Видимо, это связано еще и с тем, что они не видели нашей реальной жизни, а слышали без всяких препон, смотрели наше телевидение, и поэтому иногда мне приходится слышать о всяких страшных вещах, которые происходили в Украине. На вопрос же, когда и где этот человек увидел, он мне отвечает, что он это видел по нашему телевидению. Ну и, конечно, играет роль то, что многие чувствуют какую-то связь вот с так называемым русским миром, что для них это имеет больший смысл, чем для меня это совершенно бессмысленные слова, а для многих оказывается, что это для них важно и существенно, и они готовы были к тому, чтобы вот войти в этот русский мир, не очень понимая, что вообще стоит за этим. Таким образом, на территории России, по данным Росстата, подтверждаемых Управлением Верховного комиссара ООН, оказалось 2 800 000 граждан Украины. Ну и последнее, но не менее важное, это то, что люди ехали туда, где у них есть близкие, которые могут дать им кров и на какое-то время обеспечение жизненное. И еще я хочу отметить одно свойство этих приехавших к нам беженцев, которое меня очень удивляло, а у дипломатов и журналистов первое время, когда мы об этом говорили, даже вызывало недоверие. Это то, что большинство из приехавших не хотят уезжать отсюда в Европу. В общем, дорога в Европу есть, и она открыта. Тут, правда, нет определенного порядка, потому что то один пункт перестает пункт пересечения границы пропускать беженцев,
то другой, но обязательно есть какой-то, через который проехать можно. Многие годы самым простым и постоянно открытым способом был переезд через Беларусь на участке белорусский Брест, польский Тересполь, но потом он почему-то перестал действовать. Правда, сейчас он время от времени действует, но какое-то время он закрылся на выезд украинцев отсюда. Потом открылись другие пункты. Мне среди ночи звонит человек, говорит, что он пытается ехать в Латвию, его не пропускают наши пограничники по какой-то странной причине. Я ему говорю, что по моим сведениям есть возможность проехать через участок Ивангород Нарва в Эстонию, и через 3 часа он мне сообщает, что да, он уже в Эстонии. Все, что происходит вокруг вот этого передвижения беженцев, устроено так, что нет никаких четких алгоритмов, нет никаких документов, нет инструкций, нет ничего. И все происходит то ли в зависимости от того, какие конкретные люди на границе это все делают, то ли в этом полном беспорядке есть своя система. Был какой-то момент, когда перестали в Пскове пропускать людей, там столпилось огромное число людей, и ко мне обращался Явлинский, спрашивал, кому жаловаться. Ну вот мы в таких случаях жаловались нашей уполномоченной по правам человека Москальковой, и в этом отношении ее влияние было очень большим и решительным. Границы открывали, но вот только с помощью непосредственного обращения к ней. И последнее, наверное, что я хочу сказать, это очень вдохновляющее меня явление, показывающее, что у нас все-таки есть гражданское общество, и оно способно к самоорганизации. Это то, что за эти годы, за эти месяцы, 24 февраля, сейчас, кажется, 441 день войны, если я не ошибаюсь. Да. За эти месяцы и дни в России возникло огромное волонтерское движение, очень хорошо организованное, несколько сетей, которые помогают беженцам из Украины. Когда мне нужно было отправлять из России женщину, у которой погибли сын и невестка, остался 1,5-годовалый внук, и из-под развалин живым, но травмированным, был извлечен ее 14-летний младший сын. Его здесь поместили в больницу, слава богу, он встал на ноги, то есть он поднялся на ноги, но он не выздоровел и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Она хотела ехать к родственникам в Германию, и в течение недели фактически вот ее с этими 2 детьми, с инвалидной коляской, с коляской для младенца, с питанием и со всем по разработанному маршруту, буквально вот эти волонтеры, связываясь с волонтерами Польши и Германии, отправили в Германию и справились с этим очень быстро и очень квалифицированно. Вот, способность это к самоорганизации, причем в этом задействованы люди, которые никогда вот каким-то особым активизмом не отличались. Женщина, у которых 3 детей, которая, в общем, была просто домашней хозяйкой, одна из таких вот идеологов, так сказать, лидеров такого волонтерского движения, вот так вот буквально в один день стала таким активистом и руководителем колоссальной сети, где 1000 людей. Причем они это сделали на высоком технологическом уровне с применением такой штуки, которая называется бот. И туда можно было обратиться, все это записывалось, людям перезванивали, все это очень быстро работало. И мы с этой сетью работаем до сих пор. А этой женщине стали угрожать, она от этого дела отошла, но оно уже теперь функционирует без нее. И вот на этой, так сказать, ноте позитивной мне хочется сейчас закончить свой рассказ о том, что происходит. Thank you, Svetlana, very much. We'll have 4 speakers now telling the story of refugees, mainly from Russia in the United States. And I want also to say that we have government representatives here, but today is not our day of advocacy for anything. We are not putting forward any asks, but we are sharing our knowledge and experience, comparing notes,
and including about our past advocacy efforts. So now I pass the floor to Elena Denevich, who is a member of the American Immigration Lawyer Association and a big friend of our community. Thank you so much for introduction. I'm an immigration attorney, so basically I'll be sharing my experience working with Russian citizens and Ukrainians from immigration perspective. So basically we have refugee status and asylum, which is pretty much the same, except for asylum status can be granted once the person is in the US. Basically, this is the same definition, and this is refugee and asylum is granted to people who have been persecuted on account of or fear persecution in the future on account of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. We have a huge number of people from Russia crossing the border right now, Mexican border. So just to compare, we had less than 100 people asking for some kind of protection at the border. In 2020, it was about 100 of them. And since the war started in February, about 1,000 people, and it increased to 8,000 people in December 2022. With the Ukrainian citizens, it's a bit different because they have a different procedure, much more advanced and complex, and it's working beautifully actually. So they have this program, they have ways to come in here. It's not like a permanent relief, but still they have options. First of all, it's Ukrainian, Uniting for Ukraine, and it's been a little bit over 100,000 people who entered under this program. TPS, it's a temporary status for them to be safely here. Not everyone qualifies though. And another thing, it's a humanitarian parole. Sorry. The problem with those people is that we don't really have a permanent relief for them. They have a way to stay, they have status to stay here in the US for a year or two, but after that, we don't know what's gonna happen with them. Are they gonna be returned back, or what's the procedure now? Recently, there is the government announced that they will be promoting a new program for private sponsorship, but it's, as far as I understood, as far as I know, this is the program for people who are already in the status, who already received refugee status outside of the US. So what's gonna happen with those people who are in the US, who have temporary statuses, temporary protection? And for many people, the status is expiring shortly. So we are facing this problem. Should we just reapply, or there is no practical, viable way to do anything for them right now. For Russian citizens, the options are even more limited because it's case-by-case asylum. We don't have any streamline, or we don't have anything basically. They don't qualify for temporary protected status. They don't qualify for anything. Basically, it's just a regular case-by-case asylum. So if they have proofs, if they can actually prove that they qualify for the status, they can get it. It will take years and years, but it's possible. So, but we now are seeing that a lot of people come and we really don't know what to do with them. We have some options, and I see government works on expanding programs and willing to help
We just don't know how how it's gonna play out. We don't know like how we're gonna help those people. And I see a lot. We don't have a lot of pro bono free help. It's just like a regular non-profit organizations who deal with all kinds of asylum seekers, not specifically from Russia. And as far as I know, those organizations have really limited experience working with Russian citizens. So that's my update. Thank you, Elena. I think let me all follow this with a quick share of screen. That is our Mexican border numbers, the most recent, almost 8,000 Russians. That was mentioned before. However, I would also want to show that with those who go through the courts, they actually have only 12% do not get a positive result of this immigration hearing. Almost 88% of Russians right now, according to this statistics, are successfully going through the immigration courts, which is a good change from from the numbers that you see before that. Dmitry, what do you mean by successful? What do we get? That means relief, terminated or closed. Ultimately, the stay in the U.S. The stay in the U.S. is 88%. Of course, the courts move slowly. The number of those people that actually get stay is even so much higher than before. It went from about 500 2 years ago to nearly 5,000, over 5,000. Now our next speaker is Stanislav Stanskikh. Yeah, hi everyone. Thanks for the opportunity to be a part of this roundtable. Due to the time limitation, I will focus on some issues with the U.S. immigration system and the current asylum backlog. And I will provide a few policy recommendations. It's been a while since the U.S. has been experiencing a refugee crisis. More than 1.5 million asylum seekers are waiting for their immigration interviews and court hearings. Many of them entered the United States legally. All of them went through biometrics procedures and FBI background check. They have work permits and social security numbers. They work, pay taxes, and greatly contribute to the U.S. economy. The U.S. has become their only home. However, hundreds of thousands of them are waiting for their interviews for up to 10 years. And there is no hope that the asylum backlog will be resolved on political and bureaucratic levels in the years to come. Despite the fact that the Russian asylum seekers, as well as Ukrainians, are not the most populous group, they are among the top 10-15 nationalities who have been requesting asylum in the United States. And there is a consensus in the expert community that the U.S. immigration system is outdated and, in some instances, not humane. I'll give you a few examples. Again, let's keep in mind that asylum cases are pending for years. And every year, and since recently, every 2 years, asylum seekers and their dependents have to renew their work permits, prepare paperwork, and pay a $400 fee per person. Because of the huge USCIS backlog and delay with the work permit renewals, in many cases, asylum seekers are unable to timely renew their driver's licenses, which are based on valid work permits. It impacts their ability to drive and work. Another humanitarian problem with asylum seekers is that they are almost prohibited from traveling abroad while in limbo. Practically speaking, they can't fly for business or vacation, but most importantly, because of the regulation on issuing travel documents, so-called advance parole, they are unable to join the Russian opposition events
and temporarily reunited with their family members. So let's talk about relevant policy recommendations. While negotiating immigration reform with the U.S. Congress and trying to solve the refugee crisis, Biden's administration can ease the life of more than 1.5 million asylum seekers by providing, and you can see on the slide, I put a few measures. Basically, they are not required congressional involvement. It can be done on bureaucratic level through DHS and USCIS and other relevant agency. So by providing heavily extended work permits from 2 to 5 or maybe even 10 years, like a 10-year green cards, providing an opportunity to apply for a travel document, similar to the temporary protected status program, providing eligibility for federal student aid and eligibility for any social programs, the same as parolees or even green card holders have. Now, a few words on Russians fleeing political repressions and the military draft. Historically, the US has embraced millions of refugees and immigrants from Russia. The payback in terms of scientific discoveries, technical innovations, and artistic talent has been impressive, from television, the best helicopters, Hollywood, and last but not least, to God Bless America. Even during the Cold War, when Americans were taught in schools what to do in case the Reds push the button, the United States gave shelter to many people from the Soviet Union. These refugees were often well integrated into the Soviet bureaucratic and political system, despite the different forms of discrimination, Balts, Jews, and others. And the current situation with Russia's fascism and territorial expansion is nothing new. In a way, the country follows in the footsteps of Nazi Germany or similar dictatorships. The Kremlin has effectively silenced its anti-war and opposition movements, shut down almost all independent media, and started the largest conventional military action in Europe since World War II. And now Putin is threatening to use nukes. In light of Russia's failure to conquer Ukraine quickly, Putin has initiated a military mobilization, forcing hundreds of thousands of men to go to war with Ukraine despite their anti-war beliefs. Those who refuse to be drafted or who openly protest against the war face criminal charges, inevitably guilty verdicts, and imprisonment. Fleeing the country seems the only viable option to avoid draft for them. And we are observing an enormous exodus from Russia, probably the biggest since the so-called white immigration between 1917 and the early 1920s. And I provide a quote from the Washington Post. You can see it on the slide. And so the question is that how the United States should react to this exodus. The shutting our doors in the midst of severe political repression and the ongoing draft campaign would be inconsistent with the American nation's democratic values and security interests. And actively sheltering Russians will help undermine Russia's war effort by encouraging people to leave the country, will demonstrate that the US supports people who refuse to participate in unjust wars, and will reaffirm Americans' commitment to resettle displaced people from around the world and welcome refugees. So the current situation with Russian citizens fleeing mass persecution, especially those who fear being drafted into the Russian army, should be addressed immediately. And let me go to the next slide. The
the first step for the Biden administration might be to designate Russia for TPS, temporary protected status. And this status, TPS status, provides opportunity to apply for travel document, employment authorization document, and so on. And ironically, as I already mentioned, most of the asylum seekers, they came to the United States legally, ran through the FBI and other security background, and but many people who are applying now for temporary protected status, TPS, they came illegally. They're undocumented immigrants, and they have more rights and privileges than asylum seekers. Second, the United States could ease procedures for obtaining humanitarian parole for Russians and their dependents, their families. The Uniting for Ukraine program is a good model for such a protective measure, as well as a new humanitarian parole programs for Cubans, Nicaraguans, and Venezuela. So, and Haiti. And Haiti, thank you. The next more complicated measure is if President Biden could authorize the admission of, I don't know, up to 100,000 Russian refugees to the United States under the U.S. refugee resettlement program. And lastly, the Biden administration could expedite and simplify the asylum process for Russians. So as the Russian mobilization and ongoing exodus continues, the Biden administration has, for now at least, has no plans yet to grant affected Russians special humanitarian protection. This approach probably must be reconsidered if the United States wants to continue as a leader of the free world and wants to help end the war in Ukraine. And again, there are many options and suggestions on how to improve the United States immigration system and address the asylum backlog. It might take a couple of hours or longer to discuss those measures. So I hope that we will continue our dialogue, especially with the DHS, USCIS, State Department, maybe even White House. So I will stop here. Thank you. Some features from my bio. Great. Thank you very much. I just want to restate that we're not doing any advocacy here, and we don't necessarily all have the same views on what should be done by the US government, but we are sharing thoughts and ideas that have been circulating in the community so that it becomes public knowledge and is part of the wider discussion. Now, I would like to give the floor to our next speaker, Viktor Kamenschikov. First of all, I want to say good morning for everybody. Thank you, Dmitri, for this organization, for our opportunity to share about our experience, about my experience. Thank you for everybody, and thank you for U.S. government. First of all, I want to introduce myself. My name is Viktor Kamenschikov. I was a member of Vladivostok Parliament during 3 years, and I had maybe 11 years of experience in Russian opposition. And now I'm U.S. asylum. I'm asylum in the United States now. My asylum was granted at the end of September 2022. And I want to say thank you for U.S. government for this opportunity and for my asylum, of course. A lot of people today told about asylum seekers and their problem and how to solve these problems. But I want to talk about my case because my asylum is granted, and people with granted asylum have some problems too. And I want to share this problem with you because
I think it must be interesting, and I hope it's interesting experience. First of all, we have problem with the same things because all processes are very long. All processes are very long where are asylum seekers, but when your asylum granted, all processes are still long. For example, you told about EAD card and about employer authorization. Yes, USCIS says that you does not need EAD card if you are asylum granted. If you're asylum granted, you doesn't need this card because you have no limits of your social security number. But actually, you need this card because you have not any physical ID. And there is a mention of in USCIS website that you can receive it promptly, but automatically, yes, automatically. But actually, it's not true because when you try to receive it, the system of the USCIS says that it's not so easy, that you can't do it automatically. You need to make an appointment, and then when you will come and try to receive it, they will answer you that they will send it you by mail during 3, 4, 5 months. Maybe they shall not do it. It's complicated, but actually it's not true. EAD, it's not just one problem. You can find another problems with how to receive a driver license, because in California, in Florida now it's very complicated, but it's faster in New York, for example. 2 years ago in New York it was very complicated, but it was faster in Florida. I don't know what's the reason of these changes, but it's true. It's our real experience now. So it's there are a lot of problems with it. But I think that it's not so huge problem because we are in safe now. We are here in the United States, and it's main what we need to stay in safe. But there are a lot of people from Russia who are in the United States now without any asylum or refugee status, like a tourist, just like tourists. And I think that this situation with Russian invasion in Ukraine and this situation with Russian government, and there are a lot of people in Russia in prison now, and Russian law changes every day in more huge way, and actually it's a new wave of repression. And people who are staying now in the United States from Russia, people from Russia who are staying now in the United States, have very big problem, and I think they're hazardous and dangerous when they will come back to Russia. So it will be nice, and it will be better to invent any program what can help people from Russia, from Ukraine, like in Ukraine, U4U or TPS for Ukrainians, what can help people from Russia to stay here temporarily in the United States until this system and this situation will finish. So there are just two problems what I want to share with you today. It's first of all was about EAD and DL for asylum granted, but it's not so important. And the second one is about people who are from Russia and stay now in the United States with all this problem. And I hope that we can find any solution for these people. And that's all what I want to share with you now. I thought that we need to maybe leave a little bit of time for questions. I know Igor had a question for Svetlana Alexeyevna. Also, I wanted to ask something like, what kind of status do people from Afghanistan get on entering Russia? How do they get in? On what kind of visa? And also there is a significant population of temporary workers, migrants, from economic migrants, you can say, from Central Asia. What is the situation with that population? For myself, I just want to mention that
Svetlana Alexeyevna was speaking about the networks that help people from Ukraine in particular to move either to organize their life somehow or to move to Europe. I want to mention that similar organization exists on the other side of the border, particularly SupportNet is a big organization, grassroots organization that is now helping the refugees who cross from Russia into Europe and Baltics and Poland, and we have been supporting that organization actively on European side of the border. They have been tremendously active since the beginning of the war in Ukraine, and have now have operations in multiple countries. I also would like to share on the screen one of the organizations that have been doing a lot of work exactly in the area that Svetlana Alexeyevna mentioned, and that is helping Ukrainians specifically cross the border into Europe from Russia and helping them over there, so that you just know this Russians for Ukraine group. And Svetlana Alexeyevna maybe will start indeed answering questions. Я хотела бы сказать, что вот благодаря тем организациям волонтерским, которые в Польше, в Германии, и удается вот это вот такое вот просто удивительное переселение. SupportNet, то есть сеть поддержки, очень активно в Польше, Прибалтике, Украине и получает существенную поддержку от нас. Мой вопрос был, Светлана Алексеевна, о положении с экономическими мигрантами, особенно из Средней Азии, которые имеют какой-то особый статус, визу на работу в России. Или без визы приезжают. Но мы до определенного времени не занимались трудовыми мигрантами, считая, что у этих людей есть возможность уехать домой и не работать здесь. Но потом стало понятно, что это нельзя тоже, их движение в Россию нельзя назвать добровольным, потому что они просто не могут выжить и прокормить свои семьи, такая там нищета. И где-то в 2007 году мы начали заниматься трудовыми мигрантами тоже. И причина еще была вторая в том, что в 2002 году был принят первый закон о правовом положении иностранных граждан, когда взять на работу иностранного гражданина, в том числе и нашего бывшего согражданина по Советскому Союзу, стало фактически невозможно. И образовался колоссальный рынок рабского труда, от которого недобросовестным работодателям очень трудно отказаться, поскольку он приносит сверхприбыли. Шла огромная борьба наша с этой системой. И надо сказать, что в какой-то момент ее поддержало государство, потому что, по всей вероятности, даже уже для правоохранительных органов эта нелегальная работа и вот эта эксплуатация стала создавать проблемы. Ну, отчасти, может быть, потому что при такой системе налоги тоже не платились в государственную казну. В 2015 году, надо сказать, с большим сопротивлением некоторых министерств и ведомств, по непонятной для меня причине, у нас вступил в силу закон о патентах, который дает возможность гражданам стран Центральной Азии приобрести патент. Это такой документ, который оплачивается раз в месяц, и это авансовый налоговый платеж. При наличии этого документа человек может без дополнительных разрешений на работу работать, и для того, чтобы взять такого работника к себе, для работодателей тоже не требуется разрешение. И этот закон, против которого почему-то Министерство труда выступало, ну вот, просто защищая коррупцию как родную мать, можно сказать. Но, тем не менее,
закон вступил в силу и дал возможность многим выйти из серой зоны, и работодателям, и работникам. Конечно, если работодатели недобросовестные, система вот этой вот серой зоны сохраняется, и работникам часто не выплачивают зарплату, или даже в том случае, когда у них есть патент, им обещают одну сумму, договор заключают на другую, а выплачивают третью. Иногда это действует. И если выплатили хотя бы достаточно большую часть зарплаты, мы уже считаем, что это победа. К сожалению, в судебном процессе очень трудно доказать, что были трудовые отношения, потому что нет договора, нет доказательств, люди свидетельствуют в пользу друг друга, но этого недостаточно. Поэтому, если к нам приходят до того, как все это произошло, мы объясняем, что нужно иметь договор, нужно, если даже его нет, нужно делать фотографии на рабочем месте, иногда в одежде с названиями фирмы, так, чтобы были какие-то подтверждения, вести даже самостоятельный табель, в котором бы расписывались работники о том, что они вот в этот день вышли на смену. Но надо сказать, что в последнее время у нас довольно много успешных дел и в суде. И был такой приятный и довольно забавный случай, когда суд вынес решение в пользу работников, и эти работники присутствовали в зале суда, и присутствовал работодатель, и вдруг у всех у них заговорили телефоны. Вот. Это означало, что им на счет, это было уведомление о том, что им на счет поступила их зарплата. Вот был такой, так сказать, всеобщая радость. В общем, и волки, и овцы обнялись прямо-таки. Очень была такая идиллическая с работниками Центральной Азии, из Центральной Азии, если они сами не проявляют удивительную иногда покорность, можно добиться справедливости, так сказать, исполнения закона. Мой вопрос был, Светлана Алексеевна, о положении с экономическими мигрантами, особенно из Средней Азии, которые имеют какой-то особый статус, визу на работу в России. Или без визы приезжают. Но мы до определенного времени не занимались трудовыми мигрантами, считая, что у этих людей есть возможность уехать домой и не работать здесь. Но потом стало понятно, что это нельзя тоже, их движение в Россию нельзя назвать добровольным, потому что они просто не могут выжить и прокормить свои семьи, такая там нищета. И где-то в 2007 году мы начали заниматься трудовыми мигрантами тоже. И причина еще была вторая в том, что в 2002 году был принят первый закон о правовом положении иностранных граждан, когда взять на работу иностранного гражданина, в том числе и нашего бывшего согражданина по Советскому Союзу, стало фактически невозможно. И образовался колоссальный рынок рабского труда, от которого недобросовестным работодателям очень трудно отказаться, поскольку он приносит сверхприбыли. Шла огромная борьба наша с этой системой. И надо сказать, что в какой-то момент ее поддержало государство, потому что, по всей вероятности, даже уже для правоохранительных органов эта нелегальная работа и вот эта эксплуатация стала создавать проблемы. Ну, отчасти, может быть, потому что при такой системе налоги тоже не платились в государственную казну. В 2015 году, надо сказать, с большим сопротивлением некоторых министерств и ведомств, по непонятной для меня причине, у нас вступил в силу закон о патентах, который дает возможность гражданам стран Центральной Азии приобрести патент. Это такой документ, который оплачивается раз в месяц, и это авансовый налоговый платеж. При наличии этого документа человек может без дополнительных разрешений на работу работать, и для того, чтобы взять такого работника к себе, для работодателей тоже не требуется разрешение. И этот закон, против которого почему-то Министерство труда выступало, просто защищая коррупцию как родную мать.
можно сказать. Но, тем не менее, закон вступил в силу и дал возможность многим выйти из серой зоны. И работодателям, и работникам. Конечно, если работодатели недобросовестные, система вот этой вот серой зоны сохраняется, и работникам часто не выплачивают зарплату, или даже в том случае, когда у них есть патент, им обещают одну сумму, договор заключают на другую, а выплачивают третью. У нас есть адвокат, который работает по таким делам, и начинаем мы всегда с того, что адвокат или кто-то из наших сотрудников звонит работодателю и говорит ему: ай-яй-яй, как ты нехорошо поступаешь, заплати людям, а то в суд подадим. Иногда это действует. И если выплатили хотя бы достаточно большую часть зарплаты, мы уже считаем, что это победа. К сожалению, в судебном процессе очень трудно доказать, что были трудовые отношения, потому что нет договора, нет доказательств, люди свидетельствуют в пользу друг друга, но этого недостаточно. Поэтому, если к нам приходят до того, как все это произошло, мы объясняем, что нужно иметь договор, нужно, если даже его нет, нужно делать фотографии на рабочем месте, иногда в одежде с названиями фирмы, так, чтобы были какие-то подтверждения, вести даже самостоятельный табель, в котором бы расписывались работники о том, что они вот в этот день вышли на смену. Но надо сказать, что в последнее время у нас довольно много успешных дел и в суде. И был такой приятный и довольно забавный случай, когда суд вынес решение в пользу работников, и эти работники присутствовали в зале суда, и присутствовал работодатель, и вдруг у всех у них заговорили телефоны. Вот. Это означало, что им на счет, это было уведомление о том, что им на счет поступила их зарплата. Вот был такой, так сказать, всеобщая радость. В общем, и волки, и овцы обнялись прямо-таки. С работниками Центральной Азии, из Центральной Азии, если они сами не проявляют удивительную иногда покорность, можно добиться справедливости, так сказать, исполнения закона. Работодатели уже к этой системе привыкли, и надо сказать, что это приводит к тому, что часто украинцев не хотят брать на те рабочие места, которые образуются, предпочитают брать жителей Центральной Азии, привыкли уже к этим патентам, привыкли к взаимоотношениям и, надо сказать, привыкли к большей покорности, чем та, которую готовы, так сказать, проявлять граждане Украины. Но по-прежнему люди живут на стройках, в скверных условиях, никто за это не отвечает. В общем, с этим еще очень много работы, но все-таки некоторые положительные тенденции имеют место. Игорь Коколев, Лос-Анджелеса, у него был вопрос. Да, во-первых, огромное спасибо Светлане Алексеевне за эту работу, которую должно делать целое министерство. А вопрос о том, сколько этнически русских, из тех, кто эмигрирует или переезжает в Россию из Украины. Я просто хочу сказать, что я не знаю, какой национальности люди, которые нам обращаются. Мы не фиксируем этническое происхождение. А по-русски говорят все, просто без исключения. Ну, это понятно. Вообще вся Украина, действительно, надо признать, говорит по-русски, и еще половина Украины говорит еще и по-украински. Для части это родной язык, для части два языка, но по-русски понимают и говорят все. Я думаю, что, конечно, украинцы не переезжают в Россию добровольно. Это мое мнение. Ну, это ваше мнение, а, к сожалению, это мнение расходится с теми фактами, с которыми мы сталкиваемся. Это удивительно, но это так. Работала у нас сотрудница, девочка из Западной Украины, однозначно совершенно украинка, и она приехала добровольно, и добровольно же уехала, как только стало возможным уехать. Ну, что я могу вам сказать? Да, спасибо. Это так, этому есть некоторые объяснения, но пусть лучше украинские коллеги ищут этому объяснение. Это меня удивляло тоже. Ну, я столкнулась с этим как с фактом. Вот. Я бы хотела еще, вот потому что я говорила, добавить, что у нас, вот вы предлагаете для русских, для граждан России особый статус.
Но я бы еще думала, что нужен какой-то особый статус для тех иностранных граждан, которые, проезжая Россию или пытаясь в России получить статус беженца, уезжают в другие страны. Потому что вот я недаром вначале рассказывала об их чудовищном положении, и есть несколько групп, которые оказываются у нас сейчас совершенно в диком положении. Вы знаете, какая у нас гомофобия, причем она не только на бытовом, но она на законодательном уровне. Вот сейчас к нам обратились люди, которые просто такие откровенные геи, и их обвиняют просто за то, что они такие, как они есть. Как вот меня, например, обвинить за то, что у меня зеленые глаза. Как это я хожу с зелеными глазами, когда надо иметь голубые, или в лучшем случае карие. Вот. И вот приблизительно так же людей вот за то, что они так выглядят, останавливают на улице и обвиняют в гей-пропаганде. В чем состояла пропаганда, совершенно непонятно. И это уголовное преступление. И, конечно, поскольку сейчас ВКБ ООН не ведет программ переселения, если эти люди выбираются на Запад, то мне кажется, что они тоже должны получать убежище однозначно. И депортация их абсолютно невозможна. Равно как и женщин с Северного Кавказа, наших, а иногда и там, скажем, иранок или афганок, которые подвергаются преследованию не только со стороны государства, но со стороны своей семьи. И здесь они не получают, на этом основании никто в России не получает убежище. И сейчас, когда уничтожены практически уничтожены все организации, которые защищали права ЛГБТ, потому что это пропаганда, оказывается, защита прав ЛГБТ, мы оказались на переднем плане, так сказать, на фронтовой линии, и к нам обращаются эти люди, говорят, больше некуда идти, и что с этим дальше делать, непонятно совершенно. Можно это помочь им перебраться из России. Когда раньше меня приглашали, вот ЛГБТ-сеть меня приглашала выступать по поводу ЛГБТ из Северного Кавказа. Я им тогда говорила, только переселение в другую страну. А теперь уже я должна это говорить всем. Это касается не только кавказцев, но и всех. Потому что искать защиты невозможно, и невозможно нормально жить своей, так сказать, природой данной жизни. I apologize that we have to be bringing this to an end. I also want, before I forget, to recognize someone who has been with us all along on the screen. Lyubov Stasyev is co-chair of our Ukrainian-Russian anti-war roundtable, which is the only one in the diaspora. And I just want to welcome her and say that to thank her for being with us, because we have been doing lots of work jointly with the Ukrainian community, and it's not easy, but it's an essential part of what we do. Anyone, Tatiana or anybody else who would like to say a couple of words before we conclude? Well, I would like to say thank you so much to Svetlana, not just for being here, but for all the work that she has been so devoutly doing for all these years, and now especially difficult time in the last year or so. I want to thank Stanislav Stanskikh for his excellent presentation, and I think that we should reconvene to discuss some of his ideas. I think they are extremely valid, especially now. And I want to thank Lyubov Stasyev for her wonderful work and her dedication. Thank you for being with us, for standing with us. We are honored to stand with you and with Ukraine. And I want to say thank Dima for all the work that he has been doing in this difficult time. So I'm really happy to be here today, if not for the terrible and tragic circumstances. But it is all the more important, I think, for all of us to stick together and to continue our work
in spite and probably because of the hard times that we find ourselves in. Thank you very much, everyone. Thank you, Tatiana. And I also want to thank Jacob and Cynthia, who have been with us from the State Department today. And that was hugely important for us, for them to listen and to be a part of this conversation. And I want to close not with my own words, but I want to give a floor at the end for the concluding remarks to Alexander Galich. And as a reminder for some of us, Galich was a poet and singer of the Soviet-era human rights movement, more widely known as the dissident generation. He ended up as a refugee from the Soviet Union, initially in Norway. And I will show, to close, a 2-minute fragment from a documentary that was made in Norway almost 50 years ago in 1976, with Galich voice in the background, speaking from a refugee center where he takes part in a Christmas celebration with refugees from many parts of the world. He speaks in Russian. The original captions are in Norwegian, but I added English captions as well. So I want to share it because I think what he says rhymes with what I feel is the most essential things happening in the United States today, and the role that the United States plays at the moment for refugees from all over the world. Thanks again for the time for being with us today, and let's meet again at our future occasions. Когда задумываешься, то понимаешь, что оказывать помощь – это еще мало. Надо научиться защищать свободу, пока она есть. Потому что когда ее отняли, защищать ее, как мы знаем, люди с горьким опытом, очень трудно. Беженцев все больше и больше. И что-то надо сделать, что-то необходимо сделать каждому из нас, с тем, чтобы трагедия эта не подошла к порогам домов свободных стран. Мы обязаны остановить эту трагедию. Один мой случайный знакомый, старый беженец из Польши, сказал мне горько и мудро: «Не знаете, пан Галич, что сейчас самое главное? Самое главное – это чтобы еще оставалось, куда бежать».